we'll start the session because most of you all have logged in, right? So this is actually the last session of this DRB series. So I thought we will have this open discussion where you have questions, and also I think Rajita just joined. Okay, so Rajita is there. If you have any questions for him, I'll just run through. Hi, Run. good afternoon, Ms. Good afternoon, Rajita. Good that you Hi. joined. Yeah, Because thanks. if there is any questions, we will ask. That will be great. Then All right. also, just a second. I will just run through the modules. Before I run through the modules, I just want to say that the evaluation and assessment criteria is based on the following basis, right? Now we will have the assignments which has already been given to you will carry 25 marks out of 100. Now that 25 marks, we have been given 8 assignments. Of that, you can select any 5. So each assignment will carry 5 marks. Right? You have been given a deadline. I think it's on the by the 20th of February you have to submit it. It's not a very long assignment. So that's why we have 5 assignments is it's easier to score because when you have more assignments than giving all the marks to 1 or 2 assignments, right? So you will have 5 assignments by 20th February. You can submit the 5 assignments out of the 8. And also I want to say, don't just base it on the lecture notes. Do some search for yourself and then do the assignment. So there you will get 25 marks, and you will have also a presentation. Now the presentation will be held during latter part of March, but you will have your presentation topics by mid-February. So you can prepare, we will give you instructions. What are the presentation topics? You can we'll give about 6 or 7 topics. You can select any one topic, right? And make a 10-minute presentation. Now here we expect you to send your presentation early so that we won't waste time like 3 days before. So we will let you know, because then we can have all the presentations lined up. If not, coming to Colombo and getting your laptop organized and the screen organized take time. So we will let you know by mid-February what are the topics, and the presentations will be held in March, from the latter part of the March, and you will be given a time. It's a physical presentation. You may have to come to Colombo unless there is a lockdown or travel restrictions again. We will request you to come to Colombo and make the presentation. So the presentation will carry 15 marks, right? Uh, how it's going to be conducted is, you will send your presentation early. We will have, when your time is there, we will have your presentation on screen. You will enter, and then you will have the lecturer, the relevant lecturer. You will have a representative from IBSL, and I will be there. So there will be minimum of 3 panelists to judge your presentation, right? So you will get 15 marks, and you have to send your presentation early so that we won't waste time fixing up and getting it on screen, right? So that will start from end March, and it will go on, so that everybody will be given a 10-minute slot. It's a short presentation, and it will be good if you can be precise and short. හරි, මම සිංහලෙනුත් විස්තර කරන්නම් ආයේ. මේ ලකුණු දෙන ක්‍රයිටීරියා එක වෙන්නේ, assignments ඔයගලන්ට දැනට මෙවලා තියෙනවා. assignments වලට ලකුණු 25ක් හම්බ වෙනවා. ඒ topics 8න් 5ක් තෝරාගෙන 5 ගානේ ලකුණු හම්බ වෙනවා.
ඊට පස්සේ presentation topics. presentation එක physical. ඔයගොල්ලෝ ඒකට IBSL එකට එන්න වෙනවා. මොනවා හරි lockdown එකක් හරි සංචලන සීමාවල ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් IBSL එකට ඇවිල්ලා අපි මේ presentations කරන්න ඔයගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට ඒ presentation එක කලින් එවන්න ඕනේ. නැත්තම් ගොඩක් වෙලාව නාස්ති වෙනවා. මේ ඒක සෙට් කරන්නයි ඔයගලගේ ලැප්ටොප්ස් වලින් ඒක ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නයි ඒව මුකුත් නැහැ. අපි කලින් ප්‍රසන්ටේෂන් එක එවුවම ඔයගලගේ නම යටතේ ඒක සෙට් කරලා තියෙන මේ දවසට අදාළ ඒවා ඔයගලන්ට ආපු ගමන්ම එතකොට එන්ටර් වෙලා ප්‍රසන්ටේෂන් එක කෙලින්ම කරන්න පුළුවන්. එනකොට ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ කොපීස් 3ක් අරන් එන්න ඕනේ. ඒ විස්තර ඔක්කොම අපි දන්නන්නම්. ෆෙබ්‍රුවරි මාසේ මැද අපි presentation topics දෙනවා. ඒක මාසයක් තියෙනවා ලෑස්ති වෙන්න. 10 minute presentation එකක්. හරි? presentation එක slides ගන්න උපරිම slides ගන්නත් අපි කියනවා. ඒ කියන්නේ මිනිත්තු 10කට slides 60ක් 70ක් කරන්න බෑනේ. So we will tell you exactly the maximum number of slides. There is no minimum number. And the panel එකේ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්න topic එකට අදාළ lecturer එතකොට IBSL එක representative කෙනෙක් මම හරි මගේ තව representative කෙනෙක් හරි ඉන්නවා. ඒතර ඒ ලකුණු 15ක් ලැබෙනවා. ඒතර 25ක් assignments, right? You get 25 marks for assignments and you get 15 marks for the presentation and finally 60 marks for the examination, right? So that adds up to 100 marks. මේනක මොනවද ඇඩ් කරන්න තියෙනවද? මොනවද ඇඩ් කරන්න තියෙනවද මේනක? නෑනේ. හරිනේ. හරි. එතකොට දවස් ගැන මම කිව්වා දැනට ඔයගොල්ලන්ගේ එක්සෑම් ඩේට් එකක් තාම අපි ෆික්ස් කරලා නෑ. කොහොමත් ප්‍රසන්ටේෂන්ස් වලින් පස්සේ තමයි එක්සෑම් එකට දවස් ෆික්ස් වෙන්නේ. ඒක කොහොමත් මාර්තු මාසයේ IBSL එකෙන් ඔයගලන්ට ගන්නයි. ලකුණු ක්‍රයිටීරියා එක කිව්වොත් 81 ඉඳලා 100 දක්වා distinction. You get a distinction if you are above 100 marks, 80 marks. Sorry, if you are above 81 to 100, you get a distinction. 65 to 80, you get a merit pass. 51 to 64, you get a pass. And 50 and below, fail. Right? So that is the basic information I want to share with you. And you know, we had several modules. Now today you can ask questions. If the lecturer is here, the relevant lecturer is here, the lecturer will step in and answer your question. If not, we will take it down. There's a recording of this and with your name, and we will be responding to the relevant person by the relevant lecturer. So I will be referring it to the relevant lecturer through IBSL if the relevant lecturer is not there. Okay? So now it's a forum is open for you. You can ask, and if you can't give the answer now, we will come back to you. Please introduce your name. Introduce yourself with your name. Then we can refer back to you. Okay? So that's it. I will open it, and we have allocated 2 hours. It depends on the number of questions. If you don't have questions, we might finish it early. Okay? So that is where we stand. දැන් ඔයගලන්ගේ අවස්ථාව ප්‍රශ්න අහන්න. අපිට ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න දැන් බැරි නම් අපි ඒ අදාළ පුද්ගලයාට ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දන්වනවා IBSL එක තුලින්. හොඳයි. දැන් ඔයගලන්ගේ අවස්ථාව මම මියුට් කරගන්නවා ප්‍රශ්න අහන්න අවස්ථාව. Good evening, madam. Hello, madam. Good evening. Can I hear Yes, you? I can hear Yeah. you. Madam, regarding assignment, so I go through that assignment.
two questions are there. It's similar to same. One is මං හිතන්නේ මිස්ටර් රජිතත් ඉන්න හින්දා මිස්ටර් රජිතගේ මේකෙන් තමයි යන්නේ. ඒ එකක් තමයි සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ පේමන්ට්ස් සිස්ටම් එක ගැන සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක කොහමද රෝල් අවුට් එකයි. then අනිත් question එක number 8 තියෙන්නේ same similar to that payment instrument over the ඒ කියන්නේ 2005 act number 28 එකත් එක්ක මේකේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් කොහොමද මේ එවලුවේෂන් එක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක මේ දෙක සිමිලර් වගේද මැඩම් එතකොට යන්නේ නැත්නම් වෙනමම නම්බර් මේකයි වෙන්න ඕනද ඒක සිමිලර් වගේ තමයි නමුත් questions දෙකක් හැටියට දාලා තියෙන ඇත්තටම ඒක උගලන්න ලේසි කියලා මම හිතනවා නෑ මැඩම් ඒකට මගේ ක්වෙස්චන් එක අපි දැන් මේ පහක් තියෙනවා නම් අපි මේක එකටම අපි ලියාගෙන ගියාට කමක් නැද්ද නැත්නම් වෙන වෙනම අපි numbers පහ වෙන වෙනම දෙන්න ඕනේ right okay වෙන වෙනම ඒක I mean we will be referring it to the relevant lecturer right right so okay you have to put now if it is say home loans it will come to me recoveries it will come to me others I won't get the modules I did only I will be getting and I'll be marking that's a normal form right presentation also same if your presentation relates to something that Mr. Kusal did or Miss Vindhya did they will be there at the presentation right so it will go to two people for correcting okay madam but these two questions is similar same no madam එතකොට මිස්ටර් රජිතට යන එකක් නේද රජිතට තමයි යන්නේ එකක් අනිත් එක සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ රෝල් එක ගැන ඒක මට එන්නේ right okay 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 fine Mr. Gunadasa yes Mr. Gunadasa yeah ගොඩක් lecturers ලා ඉන්නවා Mr. Gunadasa ඉන්නවා Mr. Kusal ඉන්නවා Miss Vindhya ඉන්නවා රජිත ඉන්නවා I can see them on screen so if you have any questions you can always ask them there Mr. Kusal is also there any questions Madam, that 2,500 words maximum means for each topic, do we have to write each topic separate? yeah not 500 words no it's 2,500 because it carries 5 marks right 2,500 words each topic yes other than the exam regarding the modules clarifications things you think that now there's another batch we'll be doing after this so things you are feeling that should be included in this retail banking things that you think are useless be very frank I mean if you think this session is not relevant or useless or something else you want to be included please let us know because this is you all are the first batch or the guinea pig so we will be developing it based on your feedback so let us know ප්‍රශ්න නැහැ කියන්නේ එක්ක ඕගොල්ලන්ට තේරිලා නැහැ එහෙම නැත්නම් හොඳටම තේරිලා so I will take it that you all have understood it very well yeah madam can I give some feedback feedback please yeah I am Judy Selang Bank madam pardon may I have your name yeah Judy Rodrigo Judy Sushant Rodrigo Selang Bank okay Judy please yeah my feedback I think මම නම් සෑහෙන දෙයක් මම ඉගෙන ගත්තා. ඇත්තටම මම දන්න දෙයට වඩා දෙයක් මට මේකින් ලැබුණා. ඉතින් අපිට ලැබුණ එකම අපිට අපිට මේ disadvantage එක තමයි අපිට මේක online ම කරන්න වෙච්ච එක. මම හිතන්නේ අපිට ඊළඟ batch එකටවත් හැබැයි at least දෙක තුනක් හරි ඒගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන් වුණා නම් physically කරගන්න මීට වඩා දෙයක් ගන්න තිබ්බා. especially Mr. ගුණදාසකකේදී ඇත්තටම physically අපිට එන්න තිබ්බා නම්
අපිට සෑහෙන දෙයක් ඉගෙන ගන්න තිබ්බා. Jude, I fully agree. I කියනවා නම් දැන් මම fully online කරපු එකම lecture session එක මේක. දැන් recoveries එහෙම groups වලට කඩලා ඕගොල්ලෝම දාන. ඒ කියන්නේ අපිටත් හරිම boring. ඇත්තම කියන්නේ මට සමහරක් lecture භාගයක් යනකොට වෙලාවත් නරකයි. නිින්දත් යනවා. ඇයි? එච්චරට ඕගොල්ලෝ අහන් ඉන්නවද කියලාත් අපි දන්නේ නැහැ. හරි? දැන් හරි අමාරු. ඒක two way process එකක් නේ Jude. ඉතින් and also Mr. Gunadasage එතකොට මම හිතන්නේ share කරපු session share කැමති yeah වුණේ madam yeah that I want to tell කැමති වුණේ ඔව් අපිට එක සැරයක් මිස්ටර් මැඩම් එන්න කිව්වා ෂෙයර් මැඩම් එන්න කියලා අපි මේ IBSL level එක කරා. ඇත්තට මේ session එක තමයි අපිට interesting session එක. දැනටත් මට දැනටත් මගේ ඔළුවේ වැඩ කරන්නේ ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම session එක තාම මගේ ඔළුවේ තියෙනවා මැඩම් මේ ඇවිල්ලා කරපු ටික. දැන් ඒක හරියටම හරියි ජූඩ්. ඇත්තටම මට දැන් ලීගල් වගේ එකක් මට මේ ඕගලන්ට කරන එක බෝරින් කියන්නේ ඒක මේ එපා වෙනවා. ඔන්ලයින් කරන්න ගියාම දැන් අපිට ඕවා කතා කර ඩිස්කස් කර ෆීඩ්බැක් අරගෙන කරනවා වගේ නෙවෙයි. සෝ ඊළඟ සෙෂන් එක අපි ඔන්ලයින් ඔප්ෂන් එකක් දෙනවා because ඔන්ලයින් කරාම අවුට් ස්ටේෂන් වලට ෆලෝ කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් තමයි දැන් ගොඩක් වෙලාවට කොළඹට මෙන්න බෑ නැත්නම් දැන් ඔයගලන්ට දවස් 5ක් වැඩ කරලා එක දවසක් නිවාඩු තියෙන දවස් දෙකෙන් එකක් දුර පළාතක ඉඳලා ඉන්නේ නැතුව ඔන්ලයින් අපිට ඔන්ලයින් එකයි ෆිසිකල් එකයි දෙකක් ඔප්ෂන් එකක් එක කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා තමයි මම හිතන්නේ. කොහොමත් අපි මේ වල ජූන් වල වගේ පටන් ගන්න ඉන්නේ. අවුට් ස්ටේෂන් වලට chance එකක් ලැබෙනවා කරන්න නැත්නම් ගොඩක් අයට එන්න කරදරයි. ඒ කියන්නේ දුර පළාත් වලින් දෙජෙෆ්නා වලින් එන අය ඒ වගේ අයට chance එකක් ලැබෙනවා අපි මේක online කරොත්. But I totally agree with you. We will have a physical option next time because I was like also very bored and I don't think I could give my 100% on this. Mr. Gunadasa මොනවද කියන්න තියෙනව නේද? ඒක රෙඩ් කරන්න. ඇහෙන්නේ. mute. ඇහෙන්නේ. mic එක on කරන්න. Mr. Gunadasa mic එක on කරන්න. right. දැන් මේක ප්‍රැක්ටිකල් සබ්ජෙක්ට් එකක්නේ. ඕනේ කියන්නේ තියරි තියෙනවා. ප්‍රැක්ටිකල් සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඇත්තටම ෆේස් ටු ෆේස් කියන්නේ ඩයලොග් එක two way යන්න පුළුවන් නම් හුඟක්ම ඇබ්සෝබ් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඇත්ත. දැන් කොහොමත් කොරෝනා වල වෙච්ච හොඳකුත් තියෙනවා මේ වගේ ඩිස්ටන්ස් ඉන්න අයට යම්කිසි දෙයක් 100% නෑ. නමුත් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ඇබ්සෝබ් කරගන්න පුළුවන්. ඒක හොඳකුත් තියෙනවා. නමුත් ඕනින් කියන සබ්ජෙක්ට් එක ඩෙෆිනිට්ලි ප්‍රැක්ටිකල් එක face to face එක classroom එකක කරන්න ඕන සබ්ජෙක්ට් එකක්. totally agree ඒකට. මොකද අපිට උනා පැහැදිලි කිරීම අපි කොච්චර කියාගෙන ගියත් අපි දන්නේ නැහැ අපි listeners ගත්තද ඒක කියලා. ඉතින් අපි audience එක පේනවා නම් මූණෙන් දකින්න ඇත්තම අපිත් එක්ක ඉන්නවද නැද්ද කියලා. ඒකෙන් තමයි ඇත්තම අපේ lecture එක ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක ඇත්තටම හොඳයි අපි මේකයි distance කරලා ඒකම ප්‍රැක්ටිකල්ට අඩු ගන්න පැයක දෙකකවත් කරනවා නම් එතකොට අර ෆ්‍රික්ෂන්ස් ටිකක් අරගෙන ප්‍රැක්ටිකල් පැත්තට අපිට යන්න පුළුවන්. ඔය ප්‍රසන්ටේෂන් එක අපි ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න හිතුවෙත් ඒකයි. අපි ඕගොල්ලන්ගේ මූණවල් ප්‍රශ්න අහන අයගේ කීප දෙනෙක් විතරයිනේ. ඕගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ ඉන්නවද කියලාවත් අපි දන්නේ. ඒක නිසා අපි කැමති ඕගොල්ලන්ගේ ලස්සන මූණවල් ටික දකින්න. ඒක තමයි ප්‍රසන්ටේෂන් එකට කොළඹ එන්න කිව්වේ. මට ඇත්තටම මේ මුළු සෙෂන් එකේම අපිට එනලා තියෙන ට්‍රේනර්ස්ලා ඒ කියන්නේ ලෙක්චර් කරන්න ආපු ටීම් එකම හොඳ ටීම් එකක්. මොකද මම දැක්කේ ඒගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්කම ඒගොල්ලෝ අපිට හැමදේම කියලා දුන්නා. ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක වටිනවා. ඇත්තටම ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ඒ හැමදේම ඒගොල්ලෝ කියපු දේවල් අපේ ඔළුවට වැටුණා. මිස්ටර් කුසල් එතකොට මිස්ටර් සේනාදීර ශරන් මැඩම් එතකොට ඒතරම අලුත් කියන්නේ මේ අපේ වයසම වගේම කරපු අයත් හිටියා උතන ඉන්දිකලා වගේ මම හිතන්නේ ඒ හින්දා අපි මම සෑහෙන දෙයක් ඉගෙන ගත්තා මැඩම් thank you very much මැඩම් මම හිතන්නේ සිලෙක්ට් කරපු ටීම් එක හොඳ ටීම් එකක් මේක දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන් ඒ මැඩම් thank you ඇත්තටම මම තේරුවේ මාත් එක්ක
ශේලා එහෙම මාත් එක්ක වැඩ කරලා තියෙන අය. ශේලා අජේ මංජේ රජිත මාත් එක්ක ඩිරෙක්ට්ලි වැඩ කරපු අය. අනිත් අය ඇත්තටම මේගොල්ලන්ගේ රෙකමෙන්ඩේෂන්ස් ගොඩක් හොඳ නිසා තමයි අපි ගත්තේ. මිස්ටර් ගුණදා ඒතර වින්ද්‍යා again had worked with me not directly but I know her but කුසල් මිස්ටර් ගුණදාස එහෙම ගත්තේ ගොඩාක් හොඳ රෙකමෙන්ඩේෂන්ස් තිබුණ නිසා. එතකොට තව එකක් කියන්න ඕනේ. දැන් මේක මික්ස් එකක් ගත්තේ. දැන් මම මිස්ටර් ගුණදාස එහෙම ගත්තොත් අපි දැන් රිටයර් වෙච්ච අය. ඒත් අපි හොඳට ටෙම්පරාදු වෙලා අවුරුදු 30 ගාණක් බැංකුවේ ඒ කියන්නේ අත පුච්ච ගත්ත අවස්ථා වැඩි, වැරදිච්ච අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා. ඒවත් එක්ක අපි ගොඩාක් ටෙම්පරාදු වෙච්ච අය. ඒත් ඉන්දිකලා, රුක්ෂාන්ලා වගේ අය තාම ඇත්තට රුක්ෂාන් උනත් රාජිත, දැන් කුසල්, වින්දලා ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා අලුත් ජෙනරේෂන් එකේ. ඒගොල්ලෝ ලීඩර්ෂිප් පොසිෂන්ස් වල ඉන්න අලුත් ජෙනරේෂන් එකේ. ඒ මික්ස් එක හරි වැදගත්. ඔක්කොම අපි වගේ රිටයර් වෙච්ච අය. දැන් මම රිටයර් වෙලත් අවුරුදු 3ක් වෙලා. ඒ වගේ අපි වගේ කට්ටිය විතරක් ඉඳලා මදි. මේකට නිව් බ්ලඩ් උයි පරණ අයයි දෙකේ මික්ස් එකක් තමයි එන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒක හොඳට ගියා කියලා. හැබැයි අර කිව්වා වගේ ඕගොල්ලෝම දැක්කලා ඕගොල්ලොත් එක්ක කරා නම් තමයි මේක ෆුල් බෙනිෆිට් එක ගන්න පුළුවන්. බලමු අපි තව ෂෝට් තව මම ට්‍රේනර් ඒවා වගේ මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස් ෆයිනෑන්ෂල් ලිටරසි ට්‍රේනර් වගේ ඒවා ටිකකුත් ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා. IBSL එකත් එක්ක අපි බලමු ඉස්සරහට. තව කවුරු හරි ෆීඩ්බැක් හරි ප්‍රශ්න be very frank it's okay අපි මේක ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් නේ හොඳ විතරක් නෙවෙයි වැරදිත් කියන්නේ දැන් අපිට අතන ට්‍රේනින් සෙෂන් එකේදී අහන්න බැරි වෙන ප්‍රශ්න මේ වෙලාවේ ඕනනම් පුළුවන් ඒක තමයි මේක දැන් දාලා තියෙන්නේ මොකද අපි දන්නේ නැහැ නේ ඇත්තටම දැන් අපි ප්‍රශ්න මොනවද තියෙන ඒවට උත්තරයක් නැහැ දැන් මේ වෙලාව ප්‍රයෝජනට ගන්න යම් කිසි දෙයක් වෙරිෆයි කරගන්න ඕන නම් පුළුවන් Rajita or Kusal, do you want to add anything? Kusal, you like to speak? Yes. No, Rajita, you go ahead, Rajita. All right, I quickly finish. Thank you for the feedback. And at the same time, yes, I agree. There are pluses as well as minuses vis-a-vis classroom training versus Zoom. If I talk about the advantages, yes, in my case, I tried to do some group assignments, breakout rooms, and things like. Rajita, can we see your beautiful face? Only thing I'm on the move. I have a few other people in the car. Let me talk. Sorry about it. If you look at the advantages, yes, if you really use the technology, not only the lecturers, the participants as well. So when we do breakout rooms, I mean, it's the responsibility, duty of the participants to get together, interact with each and every person, and do the maximum participation in the group activities. So we do have the technology. There's a role that the participants also have to play in terms of taking part. Yes, I fully agree that we have to do some of the things physically as well. Pawning, obviously, you have to touch and feel the articles, and then only you will be able to get the real thing out of it. But some of the things definitely we still will be able to continue online learning. As Mrs. Senirata suggested, yes, a combination would be ideal. Thanks, Kusal, over to you. Yeah. Thank you, Rajita, and thank you, Ms. Seriviratna, for giving the leadership for this program. And as Rajita mentioned, we'll have to have a hybrid model with online and even a physical classes. That way, online classes will definitely help complement the people who are in
distant places like Jaffna or any other distant place where they can't physically be present for the classes. Uh, I hope that this diploma, lot of all the lecturers have basically share their give their maximum input to you during their sessions. Banking industry is going to be a very tough, and the landscape will be changed during the next 5 to 10 years time. So it's your knowledge, the human capital is going to be the critical rather than the technology. Technology, everybody will have to have technology. There is no choice. But in future, there will be a lot of challenges to the banking industry from adjacent industries like telcos as well as the fintechs. So the people who are in the banking industry should be knowledgeable and capable to take the industry to next level. So these are our objective and the IBSL objective to equip with you with the right competency, the right knowledge to take the industry to future. So we will commit to that, all the time to give you the best through the IBSL programs. So thank you. Thank you, Kusal. That was very nice of you. Yeah. Vindhya, you want to add anything? Just to add another thought, I mean, Yes, sir. after this program, I mean, a lot of participants, I used to meet them at various forums, various occasions. So they came Oh, and spoke to me, we interacted, I mean, networking is also extremely important, especially in industry like banking. So it's a very good opportunity for the participants to not only to meet each other, but the lecturers, develop contacts, develop relationships, and then this has to be an ongoing thing. I mean, it should not stop at this program. We got to be in touch, at any given time. Please be in touch. We are happy to help you guys. So my request, my suggestion is to keep in touch. yeah. Thanks. Yes. This is a journey actually we started. So you have the contact details. You can contact us. I have been getting loads of calls. One thing I want to tell you, uh, there are students who ask whether they can put us as referees. Okay, so referees you can, but it will be a very sort of a limited because some of y'all we do not know personally. So some students call and ask whether they can put me as a referee. So I have obliged because it's not my this thing to say no, because if somebody is getting a higher position or any this thing, but uh, this relationship, because at least we don't have a classroom relationship here. Um, so better check with the lecturers if you are going to name any of us as your referees. Okay, without checking, don't put us as referees. You can put, but check with us so that we know what you are and who you are, what you want to do before putting us as referees. Okay, that also I want to mention because I get at least 3 calls per week from the students. Uh, I think that's very good because the SME diploma and the microfinance diploma we didn't get so many calls from students, but here we have been getting quite a number of calls. So on top of the other queries, there are queries whether we can be quoted as referees. So that please contact us, get our permission and put us. Okay, thanks. Anything else? Any questions pertaining to the lectures? Please let us know. Suresh, normally you ask questions. Nilupama, then there are normal. People who ask questions. Vatsala, no questions.
Yes, madam. Good afternoon. Yes, yes. මැඩම් ඇතරම ලොකුත් කෙනෙක් මම ගොඩක් මම බැංකින් බැංක් එක වැඩ කරාට මම බැංකින් ෆීල්ඩ් එකෙන් බැංක් එකට ජොයින් වෙච්ච කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒක නිසා අර බැංක් කියන්නේ මම බැංකින් කරලා නැහැ එක්සෑම්ස්. ඒ නිසා මට අර බැංකින් වල ප්‍රැක්ටිකල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගන්න මේක ලොකු chance එකක් වුණා. මොකද ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න එක්ස්පීරියන්ස් වැඩිම කට්ටිය මෙතන ජොයින් වෙලා තියෙන නිසා මට ඒ chance එක හම්බුණා. ඒ ගැන ගොඩක් thank you මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඕගනයිස් කරපු එකට. අනිත් එක තමයි අර ජුඩිත් කිව්වා වගේ ඇත්තටම මේක අපිට ෆිසිකල් තිබ්බනම් ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න තිබ්බ එකම සෙෂන් එක කිව්වා වගේ අපිට තවම මතකයි. ඒ කියන්නේ ඒක හොඳටම ඔළුවට හම්බුණා. අනිත් දේ තමයි මෙතනදී අපිට කියනවා අර මිස් රජිත කිව්වා වගේ අපිට අර රජිත අපිට ලෙක්චර්ස් කරපු දවසේ අර රූම්ස් වල ක්ලාස්රූම්ස් වලට දාලා අසයින්මන්ට්ස් කරා ගෲප් කරලා ඒක ගොඩක් වටිනවා. ඒතර මේ වගේ කියන්නේ ටෙක්නොලොජි එක ඇතුළෙත් පාවිච්චි කරගෙන අපිට ඉෆෙක්ටිව් දෙන්න පුළුවන්. ඒකේදී අපිට අර නෙට්වර්කින් පැත්ත අපිට එතන ඉන්න ගෲප් වල අයව වෙනම අඳුර ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒකට ලොකු chance එකක් හම්බුණා. ඒකට ඇත්තටම thank you මිස් රජිත. ඊට අමතරව අපි ආපු එකම දවසෙත් අපිට ගොඩක් අයව ආපු කීප දෙනාම අඳුර ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒක ඒ පැත්තත් වටිනවා. ඒ අරෙන්ද අපිට ලොකු ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් එකක් හම්බුණා. මොකද තියරිස් වලට වඩා කියන්නේ ඒ කියන්නේ බැංකින් ඒ ඔපරේෂන් එක ප්‍රැක්ටිකල් කරපු අය අපිට හම්බුනේ. ඒක නිසා අපිට ඒක ගැන ලොකු නොලෙජ් එකක් හම්බුණා. ගොඩක් thank you. මම හිතනවා මේක කියන්නේ මගේ සබෝඩිනේට් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාත් කැමැත්තෙන් ඉන්නවා මේ කෝස් එක ඊළඟ පාර පටන් ගන්න. එයා මගෙන් අහන්නේ තව ඉවර වුණාද ඊළඟ පටන් ගන්න කවද්ද කියලා. ඒක නිසා මේක ගොඩක් වටිනවා. ඉදිරියටත් කරගෙන යනවා නම් ගොඩක් thank you මේ course එක organize කරන්න madam. Thank you හැම lecturers ඔක්කොටම thank you. Okay. Anybody else? Thank you, Suresh, for your nice feedback. It's well appreciated by all of us. Next. නිරුපමාගේ මයික් එක ඔන් කරන්න ඕනේ. ඇහෙන්නේ. Anybody else? Good afternoon, madam. Yes, yes. I'm Siri from Ceylon. Yes, Sairi. Madam, is there any specific structure that we have to submit the assignments? No, it's actually normally when you submit an assignment, you write an introduction and you write the content and then the conclusion. So most of these assignments we have said discuss, analyze. So you start with a short introduction and you go on analyzing or discussing and then you write the conclusion. මොනවාද කරන්න පුළුවන් මොනවාද වෙන්න ඕනේ ඒක කන්ක්ලූෂන් එකට දාන්න. ප්‍රශ්නය ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් හැටියට බේසිකලි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා. අපි එහෙම ගොඩාක් ස්පෙસિෆයි කරේ නෑ. ඒ කියන්නේ නම් එකක් නම් ඕනෙට වඩා ස්පෙસિෆයි කරාමත් හරිදරයි. ඒකටම ස්ටික් වෙන්න එපා. We left it open. So don't think, don't take it too seriously. You have 5 assignments and we are not going to be that strict. Don't worry. So you all are the first batch. The only thing, don't reproduce what is in the lecture notes. Discuss කරලා ඔයගලන්ට තේරෙන විදිහට either in English or Sinhalese, or if you answer in Tamil, we have to refer it to a translator. So be very cool about it, I should say. Don't take it too seriously. What we don't want is the replication of the text, what we have given you. Other than that, everything is okay.
Anything else? So that we have to contain 2,500 for each assignment, is Per it? each assignment, yes. Okay, so how are we going to submit the assignments, ma'am? Do we have to email it or Yeah, we have to physically? hasn't Menaka sent it to you all yet? I He has think, uploaded the assignment PDF in the Google yeah, Classroom. yeah. And how the format, the font, all that? Font and the font size was there, but Yeah, and the how submission to send details it? were not found in that particular PDF, madam. Yeah, I will ask them to send it. I think you can email it. You don't have to physically come and hand it. Sure. Thank you, madam. Okay? Anyone else? So if there are no further questions, I think we can close. There's no point of just keeping it open unless you all have questions. Does anybody? මැඩම් මොඩල් Yes, පේපර් Lily. එකේ Yes, Lily. මොඩල් පේපර් Model එකේ papers නෑඩිල් රුක්ෂි ඕගොල්ලෝ ෆස්ට් බැච් එක නිසා අපි මොඩල් පේපර් එකක් කියලා කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ පාස් පේපර්ස් එකක් මේකේ නෑ. මම හිතන්නේ මොඩල් පේපර් එකක් කරනවාද කියලා මම IBSL එකෙන් අහන්නම්. because මේක ඕගොල්ලෝ ෆස්ට් බැච් එක නිසා අපිට පාස් පේපර් එකක් බලා ගන්න දෙයක් නෑ. හරි. මම අහන්නම් IBSL එකෙන් හැම ලෙක්චර් දැන් මම කරපු ලෙක්චර්ස් වල මම මොඩල් ක්වෙස්චන්ස් වගේ ඒවා කීපයක් දුන්නා. මම හිතනවා අනිත් ලෙක්චරර්ස්ලාත් එහෙම දෙන්න ඇති කියලා. දීලා නැත්නම් මම පොඩ්ඩක් අහලා මොඩල් ක්වෙස්චන් එකක් මොඩල් ක්වෙස්චන් පේපර් එකක් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මම එහෙම එකක් ලෑස්ති කරලා දෙන්නම්. anyway ලකුණු 60යි ඒකට හම්බෙන්නේ. ලකුණු 60න් ලකුණු 30ක් වගේ ගන්න ඕනේ එකට. අනිත් ඒවට මේ ප්‍රශ්න වලට ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න සාමාන්‍යයෙන් IBSL එකේ අපි ප්‍රශ්න 8ක් දීලා 5ක් දී කරන්න කියන්නේ 4ක් 5ක් වගේ තමයි කියන්නේ. මම ආයේ ඒක චෙක් කරලා මොඩල් පේපර් එකක් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මම ඒක ඩිරෙක්ටර් ස්ටඩිස් එක කතා කරලා දිනුක්ෂි දන්නන්න. ජස්ට් මම නෝට් කරලා මම ඒක දන්නන්න. හොඳයි. මොන වගේ වහල් දන්නේ නැත්නම් හරි. ඕකේ දිනුක්ෂි. ඔව් මැඩම් මම දිල්රුක්ෂ කනාරත්න බැංක් ඔෆ් සිලෝන් එකේ වැඩ කරන්නේ. ඇත්තටම මම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා මොකද මට හිතියේ ඇත්තටම චූටි බබාලා දෙනෙක් ඒ අවස්ථාවේ මම බ්‍රාන්ච් නෙට්වර්ක් එකෙන් අයින් වෙලා ප්‍රොවින්ස් ඔෆිස් එකට තමයි අසයින් තුනේ ක්‍රෙඩිට් වලට. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මට ඇත්තටම අර රීටේල් බැංකින් ගැන තිබ්බ අයිඩියා එක අවුරුදු එකමාරක් විතර යනකොට බ්‍රාන්ච් නෙට්වර්ක් එකේ නැති හන්ද චුට්ටක් දුරස් වුණා. මම ඇත්තටම මේ කෝස් එකක් හොයනකොට බැංක් එකේ එක්කෙනෙක් තමයි මට කිව්වේ මෙහෙම ඔන්ලයින් සෙෂන් එකක් තියෙනවා මැඩම් අපි කරමු කියලා. ඉතින් මම ඇත්තටම චූටි බබාලත් එක්ක කොළඹෙන් තියෙන දුෂ්කරතාවයත් එක්ක මම හිතන්නේ මට ලොකු අවස්ථාවක් වුණා මේ ඩිප්ලෝමා එක කරන්න. මොකද මගේ ඔක්කොම පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් එක ක්‍රෙඩිට් මැනේජ්මන්ට් ඩිප්ලෝමා හැමදේම මම IBSL එකත් එක්ක ඉවර කරලා තිබ්බා මේ වෙලාවේ. ඉතින් ඇත්තට මැඩම් අර ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් වුණා ඇත්තටම ඔන්ලයින් සෙෂන් එක බොරුවක් කියන්න ඕනේ නැහැ. මොකද දුෂ්කරතා මැද තමයි මේ ගමන ආවේ මේ මාස 6-7 අනිවාර්යයෙන්ම මොකද අර බැංකින් වල ඒ කියන්නේ රීටේල් බැංකින් සයිඩ් එක බ්‍රාන්ච් නෙට්වර්ක් එකෙන් චුට්ටක් ඈත් වුණාම අපිට අර ප්‍රැක්ටිකල් සයිඩ් එක චුට්ටක් අතපසු වෙනවා. ඒ වෙලාවේ මටම හිතුණා මම දැන් එකම දේ ක්‍රෙඩිට් වලටම යොමු වෙලා ඉන්න හින්දා මට අර බැංකුවේ accounts open කරන එක පෝනින් ලීසින් කොහොමද කරන්නේ කියන එක චුට්ටක් අර සිස්ටම් එකත් අමතක වෙන හන්දා තමයි ඇත්තටම මම මේ ඩිප්ලෝමා කෝස් එක තෝරගත්තේ. ඉතින් ඇත්තටම සියලුම ලෙක්චර් පැනල් එකට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද අපි කැම්පස් එකේ ලැබපු අත්දැකීමට සමාන අත්දැකීමක් මම ලැබුවා. මම බොරුවක් කියන්න ඕනේ. මොකද අපි අවුරුදු 4ක් කැම්පස් එකේ උගන්වනවා වගේම අපි අර අසයින්මන්ට් කරනවා. අපිට නැවත නැවත මට මතක් කිරීමක් වුණා. මැඩම් ඇත්තටම ලෝ පැත්තට ලොකු බයක් තිබ්බා. ඉතින් මැඩම්ගේ සෙෂන් වලින් මට ලෝ ගැන අර කැම්පස් එකේ වුණත් අපේ ලෙක්චර් එක ලෝ
ලෝ සබ්ජෙක්ට් එක යනකොට අපි චුට්ටක් කර ලෙක්චර් එක කට් කරලා එහෙම තමයි හිටියේ. නමුත් මම මේ අවස්ථාවේ බැංකින් සයිඩ් එකේ ලෝ සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා. මැඩම්ට ගොඩක් ස්තුතියි. මොකද අර අපහසුතා ගොඩක් මැද වුණත් මට ඇත්තටම අද මම සතුටු වෙනවා. මොකද අර ඉගෙන ගත්ත දේවල් ගොඩක් වැඩි. මේ සෙෂන් එකේ මාස 6-7 පුරාම අර බෝරින් වෙලා තිබ්බ කොවිඩ් එක නිකන් ගෙදරටම හිර වෙලා තිබ්බ ජීවිතය තුළ ලොකු අත්දැකීමක් ලැබුවා. අපිට ට්‍රේනින් සෙෂන් ගොඩාක් අඩු වුණා බැංකින් සයිඩ් එකේ. දැන් තමයි යන්තම් 1-2 පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අර මග හැරිලා කොහොම හරි ඉරිද පැය 4 මම වෙන් කරගත්තා. දරුවා ඔඩොක්කේ තියාගෙන හරි මම ලෙක්චර් එකේ හිටියා. ඉතින් මට හරි සතුටුයි. මේ ගෙවුණු කාල සීමාවත් එක්ක සියලුම ලෙක්චර් පැනල් එකේ ඔක්කොටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද අර මට ඇත්තටම රීටේල් බැංකින් සයිඩ් එක චුට්ට අමතක කළාට හැමදේම ප්‍රොඩක්ෂන් එක ගැන මට අර ප්‍රොඩක්ට් ඇන්ඩ් සර්විස් කරනකොට අර බැංකුවේ පහුගිය කාලේ සම්පූර්ණයෙන් මතක් කිරීමක් කරා ඒ සර්. ඉතින් මට හිතන්නේ ඒක ලොකු අත්දැකීමක් අපේ ජීවිතවලට. බැංකින් සයිඩ් එක හරි ස්ට්‍රෙස් වෙලා හැමදාම ඉන්නකොට පොඩි රිලැක්සේෂන් එකක් වගේ වුණා. ඉතින් සියලුම දෙනාට ස්තුතියි, විශේෂයෙන් මැඩම්ට අසයින්මන්ට් එක ප්‍රසන්ටේෂන් එක කොහොම හරි ෆිසිකල් කරන්න කියලා මැඩම්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. කොහොම හරි අපි සහභාගී වෙනවා ඒකට. ඉතින් අර ජූඩි කිව්වා වගේ මට කොළඹට එන්න බැරි වුණා ඒ කාලේ. මොකද දරුවෝ දෙන්නත් එක මම ඇත්තටම බය වුණා. ඇවිල්ලා ආයෙ අනේක ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියන හින්දා තමයි සහභාගී වුනේ නැත්තේ. අපි ප්‍රසන්ටේෂන් එක කොහොම හරි කොළඹදි කරමු. ඉතින් මැඩම් ගොඩාක්ම ස්තුතියි. ඊළඟ ඔන්ලයින් සෙෂන් එකත් ඒක ෆිසිකල් හරි කොහොම හරි කරලා මං හිතන්නේ අපි වගේ අයට ලොකු අවස්ථාවක් දුන්නා කියලා මැඩම්ට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් හැමෝටම එක්සෑම් එකේ ඉන්න ඔක්කොටම ස්තුතියි. පැනල් එකේ ඔක්කොටම ස්තුතියි. දිල්රුක්ෂි බොහොම සතුටුයි. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ ලෙක්චර් පැනල් එකේ දක්වා IBSL එක ගොඩක් අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්න ලෙක්චරර්ස්ලා මුදල් බලාගෙන නෙවෙයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කැපකිරීමක් වගේ තමයි කරන්නේ. මම ඇත්තටම ආඩම්බර වෙනවා. වා ඒ කරපු මමත් ඇත්තටම මට දරුවෝ 3 දෙනෙක් ඉන්න අම්මා කෙනෙක්. මගේ ළමයි නම් දැන් ලොකුයි, එක්කෙනෙක් බැඳලා. හැබැයි ඉතින් ඔය පේස් එක අපිත් කරා. හරි. ඔයාගේ ඔය කාලේ එක ළමෙක් හම්බුනම රස්සාවෙන් අස් වෙනවා කියලා හිතනවා. දෙවෙනි ළමයා හම්බුනම ඉතින් මම හරි ආඩම්බරයි. ඒක ඔයා දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉඳගෙන ඔය වගේ ගැනීමට යොමු වෙන එක හරි වැදගත්. නැත්තම් මොට්ට වෙනවා. අවුරුදු 3න් 3ටවත් මොනවා හරි කරන්න මේ විශේෂයෙන්ම කාන්තාවෝ බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ අවුරුදු 3න් 3ටවත් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න මොනවා හරි ඩිප්ලෝමා කෝස් එකක් හරි CV එක බිල්ඩ් කරන්න මම හිතන්නේ දිල්රුක්ෂි අපිට ගොඩක් ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන්. ඔයා මෙරිට් එකක් හරි ඩිස්ටින්ක්ෂන් එකක් එක්ක හරි පාස් වුණොත් තමයි මම ඇත්තටම ආඩම්බර වෙන්නේ. ඔව් මැඩම් ඇත්තටම මට හරි ආඩම්බරයි. මොකද මම DBF කරද්දි ගෝල්ඩ් මෙඩල් එකක් ගත්තා. මං හිතන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ට්‍රේඩ් ෆයිනෑන්ස් වලින්. ඉතින් අර සිවගණනාදන් මෙමෝරියල් ට්‍රස්ට් කියන එකෙන් මට ෆන්ඩ් එකක් හම්බුණා. ඉතින් ඒ හැමදේමත් එක්කම තමයි බැංකු ජීවිතේ මේ විදිහට ගෙනියන්නේ ලංකා බැංකුවත් එක්ක. ඉතින් හරි සන්තෝෂයි මැඩම් IBSL එකත් එක්ක මම වෙන කිසිම ප්‍රොෆෙෂනල් වැඩක් වෙන ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් කරලම නැහැ. ඉතින් මට හරි සතුටුයි ඇත්තටම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට සම්බන්ධ වීම ගැන. එහෙනම් තව ඩිස්ටින්ක්ෂන් එකක් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මැඩම් මගේ උපරිම try එක දෙනවා. Okay, good, very good. Anybody else? Anybody else? So, if we don't have anyone, we will close this session. So, thank you for your participation, and I especially thank the lecturers who have sacrificed their Sundays in preparing the lessons and lecturing to you all. I know you all didn't do it for money because ඇත්තටම Sunday afternoon එකක් කැප කරනවා කියන එක බැංකු සීසන් බැංකු කරුවෙක්ට ලොකු sacrifice එකක්. ඉතින් thank you මම නම් මතක් කරන්නේ එක්කෙනා. නමුත් again මේක සාර්ථකව පටන් අරන් ඉවර කරගන්න අපිට ලැබිච්ච එක ලොකුම දෙයක්. අපි ඊළඟ සෙෂන් එක පටන් ගන්නවා. දැනටම බැංකු කීපයකින්ම කවදද පටන් ගන්න කියලා මගෙනුත් අහලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ආයෙ පටන් ගන්නවා ඊළඟ සෙෂන්ස්. විභාගේ එකම දේ ෆස්ට් බැච් එක මොඩල් පේපර් එකක් දෙනවද කියලා මම ඩිරෙක්ටර් ඔෆ් ස්ටඩීස් කෙන් අහලා දන්නම්. ඊට අමතරව මේ යාළුකම අපි මේ ගොඩනගාගත්ත රිලේෂන්ෂිප් එක රාජිත කිව්වා වගේ දිගටම තියාගමු. ඒ වගේම කුසල් කිව්වා වගේ we will actually we want to
give the best to the next generation of bankers, because it's very challenging and competitive. So we all want you all to groom up and take leadership positions in your respective banks. And I expect at least merit passes from all of you, right? So at least a merit pass. Distinctions preferred, but at least a merit pass, because it will set us on a good trend, and we will be, all of us will be very proud of you. Thank you. And if there's anything more, please call or email. Thanks a lot. Thank you, madam.